Hello, hi, good afternoon all. Welcome to yet another session from Linguistic Language Academy, especially for speaking. അപ്പോൾ നമുക്ക് 30, I think it's 33, 33rd card note ആണ്. Sorry, it's 34 I guess. I think I'm wrong. Anyway, it's plus 30 anyways. അപ്പോൾ നമ്മൾ 30-ലധികം കാർഡ് so far ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And I am again with another card. മറ്റൊരു കാർഡുമായിട്ടാണ് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാർഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദിസ് കാർഡ് ഇസ്, ഹൗ ടു പ്രസന്റ് ദിസ് കാർഡ്, ഇതിലോട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നേ ഐ വുഡ് sincerely like to congratulate all the winners who cleared OET examination and results yesterday ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒത്തിരി സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ട്സ് ആക്ച്വലി യൂഷ്വലി വി യൂസ് ടു സീ ദറ്റ് എന്താണ് വിത്ത് ഹെൽഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള, ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല റിസൾട്ട്സ് ആണ് എല്ലാവർക്കും വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ വളരെ ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇടയ്ക്ക് മാൽ പ്രാക്ടീസും ഇഷ്യൂസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു 2-3 എക്സാംസ് മുന്നേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് സീംസ് ലൈക്ക് എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്ലിയർഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മാൽ പ്രാക്ടീസ് ഇഷ്യൂസിലോട്ടൊന്നും നമ്മൾ പോവാതിരിക്കുക. എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ എക്സാംസ് എഴുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോർ എന്തായാലും നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, കൃത്യമായ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോർ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഐ കൻ അഷ്യൂർ യു ഇഫ് യു സിൻസിയർലി പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു OET കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി മറ്റൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ OET കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. യു കെൻ ലുക്ക് അറ്റ് many examples. So anyway, as I said, congratulations to all the viewers out here. But at the same time, those who find ചിലപ്പോൾ ഒരു മൊഡ്യൂളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഒരു മൊഡ്യൂള് യു വോണ്ട് ടു ഇംപ്രൂവ് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ 2 മൊഡ്യൂൾസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. യു സ്റ്റിൽ ഹാവ് ചാൻസ്, ഡോണ്ട് വറി, ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ സ്കോർസ്. റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് സ്കോർ വെച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. യു ഫൈൻഡ് എ ഇംപ്രൂവിംഗ് ഗ്രാഫ്, well and good, go on, definitely you will clear it. And as I mentioned, you have booster classes available here. Repeaters nu vendite adutha exam nu odane thanne prepare cheya, because you have seriously prepared for an examination. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുക്കാതെ നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ബൂസ്റ്റർ ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ദ കമ്മിങ് എക്സാമിനേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് സ്പെഷ്യലി എക്സാം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ബാച്ചും നമുക്ക് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഗോ ഓൺ വിത്ത് ദാറ്റ്. And as you know, Let's Update, the only Let's Update Language Academy provides you unlimited class online. Online at unlimited class Let's Update Language Academy ആണ് ഒരു ചലഞ്ചുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ അൺലിമിറ്റഡ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അൺലിമിറ്റഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചോളൂ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. We strongly believe that you will be passing your examination if you are a beginner within 3 months. So അതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ചലഞ്ച്. So you have unlimited online classes, booster classes, exam preparation batch, and you have all these and offline as well. Offline and online either courses നിങ്ങൾക്ക് available ആണ്. You can look into our page, our FB page, our Instagram page, and our YouTube channel, again in our website too. So all the very best to all the students who are preparing for the examination. And let's come back to our card. ഇന്നത്തെ കാർഡ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, so let me see messages. Hi Divya, good morning. And Manju, good morning. Augustine, good morning. Princy, good morning. And Nisha, hi. Misha, hi, good morning. Amalraj, hi. Sudeep, Vasavaraja, hi, good morning. Okay, I could see a lot and so happy to see you all here. I mean, eagerly waiting and preparing for this speaking session. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സ്പീക്കിംഗ് സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒത്തിരി സന്തോഷം. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ കാർഡ്. കാർഡ് എങ്ങനത്തെയാണ് എന്നൊക്കെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഞാനൊരു 2-3 കാർഡ്സിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് home visit. ഈ രണ്ട് സിനാരിയോ it doesn't come very often in the examination, but definitely once in a while you can expect this setting in the examination. Examination എപ്പോഴും വരുന്നൊരു കാർഡല്ല, എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആസ് വെൽ as
Home visit in the setting. Okay, setting again is not that important. It gives you an overall idea what is your role and how should you enact എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തരുന്നത് അല്ലേ. സോ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, യു ഷുഡ് പിക്ചറൈസ് ദ ഹോൾ തിങ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാ പിക്ചറും ഇങ്ങനെ വരണം. ദ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ഇൻ ദ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, whether it is a patient or a bystander, would be a little anxious അല്ലേ, കുറച്ച് ആൻഷ്യസ് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Because it's emergency department. If the person has to come to the emergency department, then there is something that he or she wants it immediately from the medical department. അല്ലേ, മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു കാര്യം എമർജൻസി ആയിട്ട് വേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് അവർ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. സോ ദ പേഴ്സൺ വുഡ് ബി ലിറ്റിൽ ആൻഷ്യസ് എനിവേ. ഓക്കെ, സോ സെറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ലിറ്റിൽ ആൻഷ്യസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ, കുറച്ച് ഈഗറായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്, വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ഹിസ് ഓർ ഹർ കണ്ടീഷൻ. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സെറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കൺസോൾ ദ പേഴ്സൺ വെരി വെൽ. അപ്പം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. So you have to be a very comfortable nurse who can console the person very well and make them comfortable. So അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ through your English language. We'll see. Okay, English language is so important in this setting. ഈ ഒരു സെറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിലൂടെയാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കേണ്ടത്. സോ ദ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് അസസ്ഡ്. ചെക്ക് ദ ക്രൈറ്റീരിയ. നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്? ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് അനാലിസിസും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ രീതിയിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് രീതിയിൽ ഔട്ട് ഓഫ് 6 ആണെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ രീതിയിൽ യു വിൽ ബി അനലൈസ്ഡ് അപ്പോൺ ഔട്ട് ഓഫ് 3, 6 and 3. ഇനി ക്ലിനിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അസസിങ് യുവർ നോളജ് ഇൻ യുവർ ക്ലിനിക്കൽ ഫീൽഡ്. നിങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീൽഡിലെ നോളജ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ അസസ് ചെയ്യുന്നില്ല. But your interpersonal relationship, how politely you handle to the patient, how do you respond and how do you listen to the patient, ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെന്റിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് when it comes to linguistic assessment, purely language. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാംഗ്വേജിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. സോ ഐ എം ക്വൈറ്റ് സർപ്രൈസ്ഡ് സംടൈംസ്. ഞാൻ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പലയിടത്തും നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് ചേരാറുണ്ട്. There are very good training centers as well, but there are centers where they promise you everything, but I haven't heard them speaking a full sentence line in English, Malayalam എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലമാകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ദേ യൂസ് അല്ലെ, എസ്പെഷ്യലി ദ ട്രെയിനേഴ്സ്. സോ ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അസസ് ചെയ്യണം. So are they speaking English to you and is the English language fluent for them? അവർ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നുണ്ടോ? That will be the head or the trainer. ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു ട്രെയിനിങ്ങിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? എന്നാലേ നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ പേഴ്സൺ വെരി വെരി ഓഫൻ. പക്ഷേ there will be different levels of students. പല ലെവൽസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ കൺവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. So other section of society would need a translation in Malayalam as well or in your mother tongue as well. അല്ലേ, മലയാളത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത്രയും ഇച്ചിരി കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദാറ്റ്സ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പക്ഷേ എന്നാലും ഇംഗ്ലീഷ് ഹാൻഡിലിംഗ് വൃത്തിയായിരിക്കണം, റൈറ്റ്? ഗ്രാമാറ്റിക്കലി എറർ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ അസസ് ചെയ്ത് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോവുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എത്ര പേര് അവിടുത്തെ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാജയം അവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കണം. ഒരു 25 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അബൌട്ട് 20 അല്ലെങ്കിൽ അബൌട്ട് 15 റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടോ, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, റൈറ്റ്? ബട്ട് ദെൻ ഒരു 100 സ്റ്റുഡൻസ് എഴുതാൻ നേരത്ത് ഒരു 30+ റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേരാണ് അവിടെ കിട്ടാണ്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണോ, ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളൊരു ട്രെയിനിങ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഫ്രാങ്ക് ആൻഡ് ക്ലിയർ. നിങ്ങൾ ഇവിടെയും വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വാട്ട് യു സെഡ് എക്സാക്ട്ലി ട്രൂ. Okay, so somebody agrees with my point. Thank you so much. All right, and it's Merlin. Hi Merlin, thank you for watching this
session. And Mintu, hi. Dipali, hi. Okay, and Rahana, hi. Vinita, hi. Good morning. And yes, we'll go on. Namukappo direct card loaded poem. So I'll be dealing this card both in English as well as Malayalam. I can understand there are some students who are known Malayalis, so I'll be dealing both in English as well as in Malayalam. Okay, so as I said, it is emergency department. I'll read out the whole scenario. Scenario Vaikinil Munga. I hope if there are my students in this live sessions, നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും like first I read the setting, then I directly go into the first bullet point in order to understand what is the card about. അല്ലേ, ഞാൻ സിനാരിയോ വായിക്കാറില്ല പൊതുവെ. ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് പോയതിനു ശേഷമാണ് സിനാരിയോ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so let me read out the scenario. Sorry, first bullet point. Find out reason for visit to emergency department. Find out reason for visit to emergency department. This clearly says it is known or unknown. You can comment. Unknown case ആണോ നോൺ കേസ് ആണോ? ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് കൃത്യമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ എന്നുള്ളത്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹിയർ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. സോ പ്ലീസ് ടെൽ മീ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് ടു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്നത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം. So unknown case, yes, I'm getting messages. Basuraja unknown case, Sonia unknown case, Rajani unknown case, Madeline said it's unknown case. Liju, hi, good afternoon. Yeah, Vinny Matthew said it's unknown case. Very good. All your answers are right. Yeah, Krishna Priya, yeah, it's unknown case. Nimisha, Usha, yeah, it's unknown case. Kirtana, you're right. Austin, Setu, you're right. It's an unknown case. അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ ഇത്രയും സെഷൻസ് കണ്ടതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അൺനോൺ കേസ് ആണോ നോൺ കേസ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റണം അല്ലേ. സോ ആഫ്റ്റർ വാച്ചിങ് ഓൾ ദീസ് സെഷൻസ് യു ഷുഡ് ആക്ച്വലി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് വിത്തിൻ എ സെക്കൻഡ് whether it's a known or unknown case. So think about your exam situation. When you receive the card and looking at the card in the first bullet point, you'll be able to understand, yes, this is a non case, or yes, it's an unknown case. You can save a lot of time there. And if it is an unknown case, there's only one type of introduction that we can do. You should introduce yourself, you should ask the name of the person who is standing in front of you and the reason behind the visit. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പം if you understand it is an unknown case, then the introduction is so simple that you can say, hello, my name is Priyanka from this emergency department, and for my better understanding, could you please tell your name? And പേര് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ you can address with the name and ask, how can I help you? Right? Yes. Now for a better understanding, I think let's read out the scenario. You see the parent of a 3-year-old girl he or she has brought his or her daughter to the emergency department because she cut her left arm while playing in a playground a week ago. You are seeing the parents in triage. The child isn't present for the discussion. Okay, so the child is not here. You're talking to the mother. So the second thing that you understand is you will definitely ask the name of the person, and after that you will be asking one more question like, how can I help you? Appo mother will be talking about all those we have read in the background information. Background information le vaaicha karyangalayirikkum nammal parayunnathu endayirikkum, my daughter she cut her left arm while playing in a playground. Playground il കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കൈ മുറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. So the third thing or the fourth thing that you must talk about or you should ask is the name of the child, because parent, more than the parent, we're going to talk a lot about the patient. Our patient information very important. So how can I help you? Mother will explain you the scenario. So it's so important to ask the name of the patient. That's our child. Okay? Yes, Christy, you're right. It's an unknown case. Okay, now the second question. So before moving into the second bullet point, I would like to know how many questions we have. Definitely brackets le kore sub questions undu. We have a lot of sub questions in the brackets.
but I would like to know about the general questions that is asked here. So how many questions we have in this whole speaking card? I hope it is visible to you. So can you please respond to me? എത്ര ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊന്ന് respond ചെയ്യാവോ? Okay, I would like to know from your side എത്ര ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത്. വേഗം അയച്ചോളൂ. I'll read it out. So anyway, I'll be dealing with the second question. ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാണ്. But then by the time you can actually comment how many questions. Okay, Nimisha Aji said it's 3, 2, right? If I'm not wrong, 3. Rajani 3. Okay, എല്ലാവരും 3 എന്നാണ് പറയുന്നത്. Sonia said it's 3. Okay, 3 is a call. Just said it's 3. Okay. All right, so we'll see. 3 എണ്ണമാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. We'll see whether it is just 3 or do we have more questions. I think it's more than 3. Okay. More than 3 ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങളൊന്ന് വിശദമായിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ. Okay, and if you want to change your answer, you can definitely change. So anyway, first is a question, അല്ലേ? ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ്. Find out എന്ന് കണ്ടു. So it is so obvious that it's a question. And the second one is another question. Find out എന്ന് തന്നെയാണ് വീണ്ടും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതും ഒരു ചോദ്യമാണ്. That's for sure. So it's like find out more about child's fall. അപ്പോൾ കുട്ടി വീണ കാര്യം എന്തായാലും മദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. Mother might have said all the details about child's fall. So definitely what we ask next is, we should definitely feel sorry for the mother. You should express that, and after that you should ask more details about the fall. In specific, whether it happened inside or outside, any other injuries, and was there any treatment given at that point of time? Yes, എന്തെങ്കിലും ആ ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? So have you given any treatment at the moment, immediately after this incident? So Deepali has told me that thank you for explaining in English. Thank you so much for viewing this session too. So now explore. Is it a question? So find out, then the second bullet point, second sentence. So second sentence in the second bullet point starts with the word explore. Is it a question? The question is to all of you. Okay. Explore a question ano? Do you have to make it a question? Explore any symptoms of infection since fall. Fall in the shesham, endingla infection symptoms undo nu chodikkuvaanu alle. So definitely it's yet another question. So 3 was the call. 3 question undennaanu ningal ennodu paranathu. So idukonde questions ellam avasanikkendathana. So we'll see. Yes. So we'll see. So we need to ask another question after getting all this information about the child's fall. Falline pattiyulla information ellam kittiyadinu shesham mattoru chodyam kuda nammal chodikkana. We're asking another question, that symptoms of infection. Have you noticed any symptoms of infection? And we are making very specific. Pain aito, redness aito, pus aito, fever aito. Ingane endengilum symptoms kandittundo? Have you noticed any of the symptoms in child? Okay. So after getting information on this matter, we are moving to the explanation part. Okay, നമ്മൾ അടുത്തത് explanation ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ്. We are going to explain the next steps. എന്തൊക്കെയാണ്? Taking vital signs as the first steps. Immediately, what is done in the emergency department. Then examination of wound. So wound will be examined. That is so important. And then after that, will decide whether to see the doctor. Doctor എന്തിനാണ് കാണുന്നത്? For further assessment of wound and likely need for swab and analysis, then discussion of appropriate treatment. So after the examination, if we find that this wound is little serious, then definitely we'll ask you to meet the doctor, and doctor will be deciding upon the further assessment of the wound and also whether to collect the swab for another analysis, and then doctor will discuss the appropriate treatment. Okay, so after the discussion you have to give assurance to the parent. Okay, so ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, whenever you find this word assurance in your card, that means patient is somewhere concerned or worried. So the very word assurance should make you understand the patient is concerned.
Here, the patient is concerned about not getting medical attention sooner. Okay, so patient is going to say, I'm worried about not getting medical attention sooner. So you're going to assure the patient, sorry, here it is the mother. So you're going to give confidence to the mother. That's totally okay. I can understand that you're concerned, but I can assure you that right now it's a superficial cut, so not usually necessary for superficial cut. Superficial cut ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ immediate assessment is not necessary. Child not at risk, so you relax എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കണം അല്ലേ? Ma'am, I've worked in a lot of institutions, but one of the best academy is Let's Update Academy. Your team is striving more for the students. You're giving individual attention. Thanks a lot. Thank you so much, Usha Rani. I think this is a pretty big message. So you took some time to type this out. അപ്പോൾ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സമയമൊക്കെ എടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ലൈവിനടക്കാൻ എനിക്ക് നല്ല ബൂസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്, Usha Rani. So all the students can look into this definitely. So yeah. So we have given assurance to the parent, and then we're giving further information about wound healing. Not always visible, it has got different stage. We are giving awareness to the mother regarding the wound healing. After that, everyone has told me that there is 3 questions, but I can find one more here. So are you planning to change to 4? Because we have one more question here. Find out any questions or concerns. So you have to ask the patient, do you have any questions or concerns? So 1, 2, 3, 4. We have 4 questions in total. Find out എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയിക്കോട്ടെ, explore എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയിക്കോട്ടെ, check എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയിക്കോട്ടെ, ask എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയിക്കോട്ടെ. That will be a question that you need to ask to the patient. The sentence starting with find out, check, ask and explore. All these keywords ask you to ask a question to the patient, right? So find out, you have to ask the patient that do you have any questions or concerns? So definitely the patient or the mother is going to ask her, mother is not the patient, but the carer is going to ask a question to you regarding the treatment if wound is infected. എന്തിനെ പറ്റിയായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഐഡിയനെ പറ്റിയായിരിക്കും അല്ലേ? എന്താണ് wound infected ആണെങ്കിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്? അതായിരിക്കും മദറിന്റെ കൺസേൺ. So mother might be asking a concern regarding what are the treatments if wound is infected. So that is the reason we are giving advice on likely treatment. Sadharana kodikarulla treatment if wound is infected. The likely treatments are topical antibiotic cream will be given to the patient, that is the child, and oral antibiotics will be given for avoiding infection further, and dressing will be applied. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And after explaining the card, so it is like after explaining the card, finally asking consent for the examination of the child's wound. ഇത്രയുമാണ് the whole card is about. ഈ മൊത്തത്തിൽ കാർഡ് ഇത്രയുമാണ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So I think I've explained enough about the card and it is clear for you. Now we're moving into the presentation part. So നമ്മൾ presentation ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. And for the presentation, I have one of our trainers with me. It's Vinitha ma'am. I invite Vinitha ma'am to join me. Hi ma'am. Hi ma'am, good afternoon. Good afternoon. So you're ready with the patient card, I guess? Yes ma'am. Yes. So I'll be doing the nurse's part. So she'll be doing the patient card. I think the card is fine. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ഒരു common ആയിട്ട് എപ്പോഴും വരുന്ന information തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. So we'll look into that. Yes. So it's an unknown case. എനിക്ക് പേര് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. But if you find that ഞാൻ usually practice ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനറിന്റെ പേര് വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ during 3 minutes time you can just note down the name. ഇപ്പം എനിക്ക് ചോദിക്കാം how may I address you during the role play? So ma'am would say Vinitha. So I would also ask a question that how should I address your child during the role play? So what would be the name? The name will be John. John. Okay. So child is John. Well, it's a girl. Okay. You can call the girl Jewel. Jewel. Okay. Jewel. Jewel is actually not quite a common name.
I doubt that it comes into my tongue. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ എഴുതി വെക്കോ നേരത്തെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലേ? Okay, so thank you, ma'am. So shall we start? Yes, ma'am. Sure. Okay, I'll put the timer. Usually we have 3 minutes as a preparation time and 5 minutes as a presentation time. But then now I don't think there is need of 3 minutes because I had enough time to explain the card. So we are directly moving into the 5 minutes presentation. So shall we start? Yes, ma'am. Alright. So hello. Hello. My name is Priyanka, the nurse in charge of this emergency department. I would like to know your name. You can call me Vinita. Hi Vinita, how can I help you? Nurse, I'm here because my daughter fell over and cut her left arm a week ago. It was a small and superficial cut, which didn't look serious at that time. But now I'm really worried because it started looking infected. Oh, I'm so sorry to hear about the incident and also the current condition of the wound. But don't worry, we'll try to deal about it. But before that, can I get the name of the child as well as her age? Oh, my child name is Jewel and her age is 3 years. Oh, okay, fine, thank you. So I would also like to get more information about Jewel's wound. Okay, so can I ask some questions about Yes. it? Okay, fine. So about the fall, whether it happened inside or outside area. She fell in an outside playground. Okay, fine, and I've noted that. And do you notice any other injuries and have you given any treatment at that moment? She had a few grazes on her hands and knees, but otherwise no any other injuries. And I cleaned the cut and keep it covered with a dressing. Okay, that's very good. That's very thoughtful and you were very cautious at that time. I appreciate you. So now you said that you find symptoms of infection. So I would like to know what are the symptoms that you find? Okay, like did she mention you about the increased pain or do you see any redness over the area or pus or fever? Has she informed you any of this? Yes, she says it's more painful now and I think it looks more red. There's been some pus coming out of it but she hasn't had a fever. Okay, thank you so much for the information. Now I got a better idea about her cut and also about her symptoms. So as a next step, what we are planning to do is we'll definitely take the vitals of Jewel and then we'll examine the wound first and then if needed we'll proceed to see the doctor with the Jewel. So doctor is the one who will further assess the wound and if necessary doctor would suggest for the swab collection and analysis to check how severe is the infection if at all it's there and then a doctor would give you appropriate treatment measures. So a doctor is the right person to do all those things. Okay, I hope the steps are clear to you. Yes, nurse, it's really clear to me, but now I really feel guilty that I left it so long before getting medical help. Oh, don't feel in that way. I totally understand as a loving mother. You're really worried about your child, Jewel, but I can tell you, it's a superficial cut. Definitely, everyone would consider that it's just a superficial cut and it's not necessary to get an immediate medical advice. And she is not at all at risk. So don't worry about that and don't feel guilty. Okay, and regarding the wound healing, it's not visible. It's not always visible. Maybe it's healing well, but sometimes you find it is not healing. So it might take some time. And also it has got different stages. So you can set your mind at ease. You can relax. Don't worry about that. Okay? Okay. And do you have any questions or concerns regarding this? Nurse, now I feel really better that I know I didn't do anything wrong. Okay. However, I would like to know about the treatment if the wound is getting infected. Well, that's a very good question from your side. I'll definitely tell you more about it regarding the treatment if you get infected. So first of all, we'll apply a topical antibiotic cream if it is infected. Then we'll also provide oral antibiotics and then we'll cover it with a dressing. This antibiotics is for avoiding the infection. I hope it is clear. Yes, nurse, it's really clear. Okay, fine. So can I proceed with examination of the child? Sure, nurse. Okay, as I mentioned,
please be aware that if I find that there is anything serious, then I'll take her to the doctor, and doctor will further proceed with the other measures which I have mentioned. Serious in the sense, as I said, it's manageable. It is, if there is an infection, we'll be analyzing the swab, and a doctor will be deciding upon the further treatment. Okay, so I hope every information which is clear, which is given to you, is clear to you. Yes, nurse, it's clear to me. And meanwhile, I will get to my spouse to bring my daughter for the examination. Definitely, that would be really good. So we'll get a clear idea about the wound if I ever able to see. Thank you. Thank you, nurse. Okay, so we were actually on time, I guess. Hello. So this is a wonderful thing. Namli samayathe parna thirkka ennallathu, you should take it as a gaming spirit. Or gaming spirit il edukka alle. Appo our time എനിക്കറിയായിരുന്നു, like once I finished the task, consent വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും we had some time left. So I reminded about doctor's decision. So if it infected, what are the next steps? ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലേ. So that's how we can manage time. So time കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് തോന്നുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ, when you find that there may be a chance of more than enough, there will be time left in your presentation, then you have to mark certain bullet points that you are planning to repeat. അല്ലേ, നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറയാൻ വിചാരിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിടാം. അപ്പോൾ യു വിൽ ബി ലിറ്റിൽ മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഐ ഫിനിഷ് ഏർലി, ഐ വിൽ ബി സ്ട്രെസ്സിങ് ദീസ് പോയിന്റ്സ് അഗൈൻ, സോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എനഫ് ടൈം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിടാം. മറിച്ച് വലിയ ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദ ടാസ്ക് ഇസ് സോ ബിഗ്, in that case you have to make it എവിടെയൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം, എവിടെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യരുത്, where to explain and where not to explain. You should have a clear idea. So you should always calculate the time in your mind, right? Yes. So during the practice session, students എങ്ങനെയാണ് ടൈം ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് എപ്പോഴും? യെസ്, ചില സ്റ്റുഡൻസ് സ്പീഡിലായിരിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പം അവർ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കും, റിമെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു കാർഡ് പിന്നെയും സമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. യെസ്, ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. ഈവൻ ഐ ഓൾസോ ഹാവ് ദ പ്രോബ്ലം, ഐ ഗെസ്. എനിക്കും കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫെൽസ് ദാറ്റ്, യു കെൻ കമൻറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഞാനും അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യട്ടെ അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇനിഷ്യലി നിങ്ങളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്തതാണ്. ജൂലൈ 8 സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാൻ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ. ഇവൻ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു. വി ബോത്ത് ആർ വെരി ഹാപ്പി ടു കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ഓൾ ദി വിന്നേഴ്സ് ഇൻ ജൂലൈ എക്സാമിനേഷൻ ബാച്ച്. ആൻഡ് നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഇനി 1 മൊഡ്യൂൾ 2 മൊഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടവർ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് എടുക്കേണ്ടതെന്നും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ്. ഐ കുഡ് ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റിപ്ലൈസ് ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. ഒത്തിരി റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് കിട്ടി. ആൻഡ് കീപ് വാച്ചിങ്. If you have any doubts or concerns, definitely നമ്മൾ അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ ഓരോ ട്രെയിനേഴ്സുമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷനുമായി ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, so we'll see you next week. So let's bye. Priyanka, Vinita.